friends, welcome back to my channel. This is Manju. Today meeku vachesi ivala chicken salad చూపించబోతున్నాను. Yes, this is one of my favorite dish and healthy dish everybody can take, and it's a balanced meal with a combination of proteins, fibers, and carbohydrates and few vitamins and minerals తో మనకు ఒక super delicious dinner కానీ lunch లో కానీ తీసుకోవచ్చు chicken salad. So my main ingredient is like lettuce and two different kinds of green leafy vegetables తీసుకున్నాను. So actually I'll show you the ingredients. So let me cut my lettuce. So ఇవి క్యూబ్ షేప్స్లో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను. సో I'll show you the ingredients. ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ రోస్టెడ్ విత్ ఘీ, అండ్ నెక్స్ట్ చికెన్ పీసెస్. ఇవి ఎట్లా మ్యారినేట్ చేశానంటే లైక్ జస్ట్ సాల్ట్, పెప్పర్, ఆలివ్ ఆయిల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైమ్ జ్యూస్ వీటితో ఒక 1 hour మ్యారినేట్ చేసి గ్రిల్ చేసుకొని తెచ్చేసుకున్నాను. సో అండ్ ఫ్యూ వెజిటేబుల్స్ టు మిక్స్ ద సాలెడ్ అండ్ ఫ్యూ స్పైసెస్. సో దీనికన్నా ముందు సాలెడ్ కన్నా ముందు మనము ఫస్ట్ సాస్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. ఆలివ్ ఆయిల్, మినిమం 1 to 2 spoons ఆఫ్ ఆయిల్ మనకి కావాలి కాబట్టి దట్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఓన్లీ ఆయిల్ అండ్ వెనిగర్ మిక్స్ అవ్వదు. వీ నీడ్ టు emulsify it. 1 spoon of honey. I'll show you everything. So I'll just mix the preparation. ఇక్కడ కొంచెం పెప్పర్, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇది కిడ్స్కి ఇస్తాను కాబట్టి ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ మచ్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రంచ్ chopped garlic 1 or 2 and crushed almonds. So that's it. Next what else we can add, like little bit for taste, Indian touch for some chaat masala. It's an optional. Right, I think we can add cilantro, like kothmir kuda add chesukochu. So this is the sauce. దీంట్లో మొత్తానికి సాస్ సరిపోతుంది లేదు. విల్ జస్ట్ చెక్ అండ్ రీమిక్స్ ఇట్. సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్. లిటిల్ బిట్ హనీ, and little bit of salt. So take a bowl, big bowl, and add salad. I'm just adding only okay. So colorful, purple. Yum, I love it. So here is the bowl. I'm going to add all the veggies. So few cucumbers, capsicums, and I chop this tomato. It's easy to eat to the kids. To add cucumber and tomatoes, it will be so juicy. Yeah, right. And you can also add little salt and little pepper. It's traditionally. Wait. See, I'm adding chicken pieces. Want to take a photo? So colorful, right? Yes. I'm going to add chicken, and at the same time I'm going to add few breadcrumbs. Right? If we can't mix completely in the bowl, the main final thing is sauce. The juice which we mixed with the different types of spices. The sauce add చేసి మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో పెట్టుకొని తింటే ఉంటుంది. బిగ్ ఫ్యాషన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ లిటిల్ హాట్. బౌల్ స్టిల్ ఇట్స్ after mixing. So here is the dish after the mixing. So colorful bowl of salad. It's a serving of 4 people. So plate వచ్చేసి 1 plate serving. You can serve in bowl. So is it colorful, right?
also cucumber, tomato, red, purple, green, and bread. Everything is mixed and so delicious. So my kids are waiting for the dinner. This healthy chicken salad. So do you want for more details? You can subscribe my channel and follow me. Thank you so much.